ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ പോർട്ടലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ, അതായത് ആൽഫബറ്റ് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടാസ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ടാസ്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത്തരത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ 26 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആ 26 അക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ആൽഫബറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.